Have you noticed how sometimes you use your phone and suddenly forget what you even doing? Are we living in a golden age of stupidity? This Sophie McBain's famous article asks whether technology, especially AI, is slowing, weakening our thinking. She begins her research at MIT, where instructors ask students to write essays with and without ChatGPT. And what's the result? The more they use AI, the lower their brain activity. Some couldn't even remember what they wrote. This raised a global fear. Are students learning at all? McBain says our brains need friction to learn, but technology removes all friction. We Google instead of remembering, use maps instead of thinking, and rely on AI instead of processing information. This frictionless world leads to what experts call a stupidogenic society. Easy to live in, but easy to become mentally passive too. McBain's article also connects technology to brain rot, that tired, foggy feeling after scrolling. Researchers call it continuous partial attention, always multitasking, never works. McBain warns that generative AI allows us to outsource thinking itself. Studies even show heavy AI users score lower in critical thinking. And in schools, students copy-paste questions into ChatGPT, producing brilliant answers but without real understanding at all. She argues the real danger is not super intelligent AI taking over. It's humans becoming dependent on dumb machines that cannot understand creativity. This would create a generation unable to think independently or realize misinformation. But we disagree with some points. The MIT study was small, it cannot represent everyone, and throughout history, writing, calculators, computers, new technology was spared, yet made society smarter. AI can also boost creativity when using it responsibly. Humans are adaptable. We lost some skills but gain new ones. So, are we living in a golden age of stupidity? Not exactly. But we might be living in an age of dangerous convenience. And the real challenge is to think even when technology can think for us. හෙට උදේට ලංකාවේ උස්සම දියැලි 10 විස්තරත් එක්ක පිළිවෙලට හොයාගෙන ඉන්න කියලා ඔයාට කිව්වොත් ඉස්කෝලෙන් ඔයා කොහොමද ඒ විස්තර හොයාගන්නේ? මම ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය විස්තර ටික ඇතුළත් කරලා මම එකෙන් හොයාගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයා නිතරම ඉන්ටර්නෙට් සහ AI භාවිත කරන කෙනෙක් නේද? ඔව් මම භාවිත කරනවා. ඔයා මොන වගේ දේවල් වලටද වැඩිපුර AI භාවිත කරන්නේ? මම IT සබ්ජෙක්ට් එක හදාරන කෙනෙක්. මගේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු වලට මට අවශ්‍ය කැප්ෂන් හදාගන්න, මට ඉගෙනීම් වලට අවශ්‍ය සැලසුම් හදාගන්න මේ වගේ දේවල්. AI නොතිබුණ කාලේ ඔයා කොහොමද ඔය කියන වැඩ ටික කරගත්තේ? මම Google එකට ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විස්තර ඔක්කොම කියවලා මට අවශ්‍ය තොරතුරු මම හොයාගත්තේ. එතකොට මට කැප්ෂන් එකක් හදාගන්න ඕන වුණාම මම හිතලා තමයි කැප්ෂන් එක හදාගත්තේ. මට විස්තර හොයාගන්න ඕන වුණාම මම ලයිබ්‍රරි එකට ගිහිල්ලා පොත් කියවලා තමයි මම විස්තර හොයාගත්තේ. ඔයා හිතනවද AI නිසා ඔයාට ප්‍රතිලාභ ලැබිලා තියෙනවා කියලා? ඔව් මම හිතනවා මට ප්‍රතිලාභ ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. ඒතර මට ගොඩක් වෙලා ගියා මේ දේවල් කරගන්න. දැන් මට මනින් මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. AI ඔයාගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාකාරකම් වල රටාව වෙනස් කරලා තියෙනවද? ඔව් මම ටයිම් ටේබල් හදාගන්නේ AI වලින්. එතකොට මගේ ඉගෙනුම් සැලැස්ම වල මම හදාගන්නේ AI වලින්. ඉතින් මම හිතනවා AI වලින් මට ගොඩක් ප්‍රතිලාභ ලබා දීලා තියෙනවා කියලා. හෙට දවසේ AI මේ මුළු ලෝකෙන්ම ඉවත් කරනවා කියලා කිව්වොත් ඔයා ලෑස්තිද AI නැති ලෝකයක වැඩ කරන්න? අමාරු වෙයි. ඒත් මම හිතනවා ඉස්සර වගේම මට වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. AI භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඔයාට තියෙන අභියෝග AI නිසා ලෝකෙට ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න විදිහට ඔයා දකින්නේ මොනවද? මිනිසුන්ගේ තාර්කයේ හැකියාව නැති වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු ශනික විසඳුම් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මම හිතනවා AI ආධාරකයක් විදිහට විතරක් යොදා ගත්තොත් AI වලින් ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මිනිස්සුන්ව AI වලට පාලනය කරන්න බැරි වෙයි කියලා. ඔබ නිරන්තරයෙන්ම AI සහ ඉන්ටර්නෙට් භාවිත කරන කෙනෙක් නේද? ඔව්. ඔබ වැඩිපුර AI භාවිත කරන්නේ මොන වගේ දේවල් වලටද? මගේ සබ්ජෙක්ට් එකට අනුව සමහර වෙලාවට සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඊට පස්සේ ආවර්තිතා වගුව
වගේ දේවල් මට ගොඩක් ලේසි සින්දුවකින් කවියකින් වගේ උගන්වන්න ඒ වගේ එකක් හදාගන්න වගේ ඕනුනහම තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. AI නොතිබුණ කාලේ ඔබ කොහොමද ඒ දේවල් කරගත්තේ? එතකොට පොත්පත් ලයිබ්‍රරි එකට වගේ ගිහිල්ලා පොත්පත් හොයාගෙන ඒවා කියවලා බලලා එහෙම තොරතුරු හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ පුවත්පත් වලින් කියවලා තොරතුරු හොයාගත්තා. ඔබ හිතනවද AI නිසා ඔබට ප්‍රතිලාභ රැස්සක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා? එහෙනම් ඒ මොනවද? ඉතර හරි අපහසුයෙන් ලොකු කාලයක් වැය කරලා කරපු දේවල් දැන් හරි ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් පහසුයි. AI ඔබේ ඉගැන්වීම් ක්‍රියාකාරකම් හා රටාවත් සැලසුමුත් වෙනස් කරලා තියෙනවද? ඔව්. හෙට දවසේ AI මේ මුළු ලෝකෙන්ම ඉවත් කරනවා කියලා කිව්වොත් ඔබ ලෑස්තිද AI නැති ලෝකයක වැඩ කරන්න? ඒක නම් ටිකක් අමාරුයි වගේ. ඊට වඩා AI තියෙනකොට මෙහෙම වැඩ කරන එක පහසුයි කියලා තමයි මම නම් හිතන්නේ. ඔබ දකින විදිහට AI නිසා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න සහ අභියෝග මොනවද? AIම පාවිච්චි කරෝතින් මම හිතනවා ළමයින්ගේ සහ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන මේ අර හිතන එක චින්තන හැකියාව තර්ක කරලා දෙයක් කරගන්න එක ඊට පස්සේ මේ නිර්මාණශීලී ගතිය සහ කම්පනය වගේ මේ අර මානුෂීය ගුණාංග ටිකක් අඩු වෙලා ටිකක් රොබෝවරු ගතියට යයි කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. லெக்சரர், உங்களிடம் உங்கள் டிகிரி தொடர்பாக லெக்சர்ஸ் நேரத்தில் கேள்வி கேட்கும் போது நீங்கள் பதிலளிக்க எந்த விதமான ஏஐகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? எனக்கு அந்த நேரத்தில் அந்த கேள்விகளை பொறுத்து நான் ChatGPTயோ அல்லது ஜெமினி போன்ற ஏஐ டூல்ஸை நான் பயன்படுத்துகிறேன். அதாவது நீங்கள் ஏஐ மற்றும் இணையத்தை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறீர்கள், அது சரியா? அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறேன். எவ்வாறான தேவைகளுக்கு ஏஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள்? சாதாரணமாக லெக்சர்ஸில் இருக்கிற டவுட்ஸ், அதை தவிர நான் ஒரு பாஸ் பேப்பர் செய்கிறேன்டா அதில் இதுவும் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனக்கு நான் ரிஃபர் பண்ணுற புக்ஸில் இல்லையாண்டா. ஏஐ இல்லாத வேலையில் அவ்வேலைகளை எவ்வாறு செய்தீர்கள்? ஏஐ இல்லாத வேலைகளில் நான் அந்த வேலைகள் வந்து அநேகம் வந்து புக்கை ரிஃபர் பண்ணுறது மூலமாக தான் கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சேன். நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஏஐ உங்களுக்கு நன்மை தருகின்றது என்று? அப்படி என்றால் அவ்வாறான நன்மைகள் என்ன? மருத்துவத்துறையில் ஈவன் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கைக்குள்ளேயே அங்கே வந்து பேஷண்ட்ஸுன்ற ஒரு ஹிஸ்ட்ரியையோ அல்லது ஒரு அந்த ஹிஸ்ட்ரியை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் டயக்னோசிஸை மேக் பண்ணிக்குள்ள வேறு எவ்வாறான டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் அதுக்கு அந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கு அசோசியேட்டடாக இருக்குது. அந்த ஹிஸ்ட்ரியை இன்னும் மேலதிகமாக எப்படி மெருகூட்டலாம், அப்படியான தேவைகளுக்கு ஏஐ பயன்படுத்தலாம். ஏஐ உங்களுடைய கற்றல் முறைகளை மாற்றி உள்ளதா? ஸ்டடி பிளான்ஸில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குது என்றால் அது டிரெக்டான, அதாவது நேரடியான மாற்றங்களை வந்து அது அவ்வளோ ஏற்படுத்த இல்லை. ஆனால் மறைமுகமாக வந்து இந்த முதல் செய்த கற்றல் நடவடிக்கைகளும் இப்போ அந்த நான் ஸ்டடி பிளான்ஸ் எப்படி மேற்கொள்றேன்றதுலேயும் மாற்றங்கள் இருக்குத்தான் செய்யுது. ஏஐ எதிர்காலத்தில் முழுவதுமாக இல்லை, அது நீக்கப்படும் என்றால் ஏஐ இல்லாமல் வேலை செய்ய நீங்கள் தயாரா? நிச்சயமாக ஏஐ முழுவதுமாக இல்லாமல் போனாலும் அதில் ஒரு எந்த ஃபீல்டில் வந்து அது வந்து பாரதூரமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. ஏஐ பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் எவ்வாறான சவால்களை எதிர்கொண்டீர்கள்? அந்த முக்கியமாக வந்து நாங்கள் ஒரு கொஸ்டினை டிரெக்டாக கேட்கக்குள்ள ஏஐ வந்து அதுக்கு முழுவதுமாக சரியான விடைகளை வந்து எப்போதுமே தரையில்லை. ஆனால் நான் ஏஐ யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஏஐக்கு வந்து அதன் மெமரியில் வந்து நான் எந்த பிடிஎஃப்ஸையோ அல்லது நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற கைட்லைன்ஸையோ நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்கலாக ஆட் பண்ணி கொண்டு வர்றதால அது கொஞ்சம் போக போக அதில் ஆன்சர்ஸ் வந்து ஆக்யூரசி வந்து கூடிக்கொண்டு வந்துச்சு. When we analyze our 3 interviews, one important reality becomes clear. AI is widely used, but not blindly trusted. Our very first interview with school student openly admits that he used AI to find information and support his studies. However, he is also aware of its downside. He believes that logical and critical thinking can be reduced if students depend too much on AI. At the same time, he strongly argues that when AI is used only as a support tool, it actually improves efficiency and learning outcomes. This directly reflects Sophie McBurn's concern about cognitive offloading. She fears that AI replaces thinking, but our students' view shows a more balanced reality. The danger is not AI itself, but how it is used. The second interview of teacher adds another important layer to this analysis.
She uses AI extensively to search large volumes of information, create timetables, and design effective teaching methods. AI, for her, it's a tool that saves time and enhances productivity. However, she clearly states that if AI were removed tomorrow, she could still continue teaching. This is crucial. It shows that AI has not replaced her professional skills or knowledge. Instead, it functions as an assistant. This partially challenges McBain's argument that technology is making us dependent and passive. Our interview suggests that experienced professionals may actually maintain control over AI rather than surrender their thinking to it. Last but not least, university medical student also reinforced this pattern. He used AI to edit and organize his medical notes and patient histories and prepare for his exams also. Yet, he does not consider AI fully reliable. He acknowledges that AI can give incorrect and misleading responses, and therefore, it must be treated only as an assistant. Importantly, all three interviewees emphasized that before AI, they successfully worked using libraries, textbook, Google, and their academic websites. This directly contradicts the fear that humans can no longer function without technology. However, their concerns also support McBain's warning. Excessive AI use may weaken critical thinking, but unlike McBain's fully negative tone, our interview suggests a middle ground. Remember, responsible use of AI can maximize benefits while preserving independent thinking. Our interviews show that AI has power, but it has limits also, and the real responsibility lies with humans. AI should support thinking, not replace it.